క్లాస్ రూమ్ కోచింగ్లో చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ వన్, అసోసియేటివ్ లెర్నింగ్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై అసోసియేటివ్ లెర్నింగ్? This term may be new to some of the guys. For example, I am a physics lecturer. Once in a class, I gave the formula F is equal to ma. Force is equal to mass into acceleration. So from this, I wrote A is equal to F by m. Now I said that a force of 10 Newton is acting on a body of mass 2 kg. Then what is the acceleration? So immediately the reply was force is 10 Newton, mass is 2 kg, so acceleration is 5 meter per second square. This was the reply. Yeah. Now one girl stood up in the class. She asked me a doubt. The doubt is, for example, I am sitting on a chair. I'll try to lift the chair. Will the chair get an acceleration of 5 meter per second square? So all students were perplexed. How can she lift the chair sitting on that chair? So that was a very good question. So I explained her. There are two types of forces. One force is internal force, other force is external force. Archimedes made a statement. Give me a point of support, I will lift the earth up. For example, Like a lever. this is the earth. Archimedes is standing on the earth. Now he cannot lift this earth. But if I give him a point of support, that means if I create some other planet on which Archimedes can stand, then he can lift this earth, right? So the girl sitting in the chair cannot lift the chair because she is a part of the chair, right? So force exerted by her is called internal force. Internal force cannot cause any motion. So what I would like to tell you is, ఈ అమ్మాయి కనుక ఈ డౌట్ అడగకపోయి ఉంటే ఆ క్లాస్లో పిల్లలందరికీ ఇంటర్నల్ ఫోర్స్ గురించి, ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ గురించి అంత డీపర్ నాలెడ్జ్ వచ్చేది కాదు. మీకు డీపర్ నాలెడ్జ్ ఉన్న పిల్లలకి వచ్చేది కాదు. యా ఐ మే ఓవర్లుక్ దట్ పాయింట్ బికాస్ దట్ గర్ల్ ఆస్క్డ్ మీ. I was compelled to explain what is an internal force, what is an external force, and the entire students of that class were benefited. So this is called associative learning. కొన్ని రకాల డౌట్లు అడగాలని మనకు తెలియకపోవచ్చు. మన పక్కన పిల్లలు అడుగుతుంటే ఓహో ఇలా కూడా ఆలోచించాలి అనేది పిల్లల్ని నేర్చుకుంటమే అసోసియేటివ్ థింకింగ్. సరే, ఇంకేమైనా రీజన్స్ ఉన్నాయా ఇవి కాక? డెఫినెట్లీ దేర్ ఆర్ రీజన్స్. వాట్ ఐ నోటీస్ ఈస్, మాకు ఎవ్రీ వీకెండ్ ఒక ఎగ్జామ్ పెడుతుండేవాళ్ళు. ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ కానీ, నీట్ ఎగ్జామ్ కానీ. సో వన్ గర్ల్, షీ గాట్ 104 ఫీవర్. హర్ నేమ్ ఈజ్ సంజన. నౌ షీ ఈజ్ ఇన్ మెడిసిన్ ఫైనల్ ఇయర్. 104 ఫీవర్ వచ్చి వణుక్కుంటూ వచ్చి ఎగ్జామ్ రాసింది. ద క్యాంపస్ ఇన్ఛార్జ్ సుధాకర్ సార్ టోల్డ్, నో యూ నీడ్ నాట్ రైట్ ద ఎగ్జామ్, యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్, యూ బెటర్ గో హోమ్. But the girl said, no, I'll write the exam. She took the exam. She scored 160 marks out of 160. అప్పటికి ఇంకా నీట్ లేదు, అప్పటికి ఎంసెట్ ఎగ్జామే. ఆ అమ్మాయి ఎప్పుడైతే ఎగ్జామ్ రాసిందో, షీ హ్యాస్ సెట్ ఎ స్టాండర్డ్ టు దట్ క్లాస్ రూమ్. జ్వరం వచ్చినా ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు, జ్వరం వచ్చినా ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు. ఆ అమ్మాయిని చూసి వీళ్ళందరూ ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఆ నెక్స్ట్ డే నుంచి, నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ఈ పిల్లలు బంక్ కొట్టడం మానేశారు. ఏ పేరెంట్ కుడ్ నాట్ బ్రింగ్ దట్ చైల్డ్ టు ద క్లాస్. A teacher could not bring that child to the class, but the behavior of one girl child over there, in spite of 104 fever, she was trembling, she was shivering. In spite of that, ఆ పిల్ల వచ్చి ఎగ్జామ్ రాసింది. అది చూసి ఆ క్లాస్ అందరు ఇన్స్పైర్ అయ్యారు. ఇన్స్పైర్ అవ్వటం వల్ల అప్పటి నుంచి మాకు యాబ్సెంటిజం తగ్గిపోయింది. మేము ఏమీ చెప్పకుండానే ఫుల్ స్ట్రెంత్ పిల్లలు వచ్చి ఎగ్జామ్ రాయటం మొదలెట్టారు. దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ క్లాస్ లీడింగ్ బై ఎగ్జామ్. yes this is they see others and యా పిల్లలకి టీచర్ చెప్పే కంటే, పేరెంట్ చెప్పే కంటే పక్కన ఫ్రెండ్స్ని చూసి చాలా నేర్చుకుంటుంటారు. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ విచ్ ఐ నోటిస్డ్. Fair point, sir. Very fair point. So one of the biggest advantages that I think online education can bring, sir, is what we call mood clocks in learning, sir. మూడ్ క్లాక్స్. మూడ్ క్లాక్. ఓకే. అందరికీ మనకి ఒక పని చేయడానికి ఒక ఇంట్రెస్ట్ అప్పుడు సడన్గా వస్తుంది సార్. దిస్ ఇస్ ఎ న్యూ టర్మ్ టు us, sir. We never heard about mood clocks. ఎందుకంటే మనకంత టైం టేబుల్ ఉంటుంది. Yeah. So I realized that when I was in school, I didn't realize it. But after I finished school, I became an adult, I started working. I realized that there are certain times where I am at my productive best. Okay. I have the knowledge, but it is only when my brain is at its productive best, I make use of it. Okay. So I realized that when I was in school, I used to struggle because science class ante appudu science mood loki vacheyali. Okay. I wasn't active. My that mind wasn't active. Naku aadukovalano bayitiki ellalano atlu undedi.
So with online, the advantage is that a kid can choose when he wants to study science, when he wants to study math. మనం ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి బింజ్ వాచింగ్ అంటాం సార్. ఓకే. ఈ టీవీ సిరీస్లు అన్నీ వచ్చాయి కదా, రైట్. ఒకసారి కూర్చుంటాము, వీ ఫినిష్ ఆల్మోస్ట్ 10-15 ఎపిసోడ్స్ ఆఫ్ 40 minutes ఎపిసోడ్లో ఒక 10-15 చూసేస్తాం. ఓకే. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బింజ్ వాచింగ్. ఓకే. స్టడీస్ కూడా అంతే సార్, ఇట్ ఈస్ బింజ్ స్టడీయింగ్. కొంతమంది ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అయ్యే 30 days ముందర యాక్టివ్ అయిపోతారు, కొంతమంది ఫస్ట్ నుంచి యాక్టివ్ ఉంటారు, కొంతమంది సాటర్డే సండేనే యాక్టివ్ ఉండొచ్చు, కొంతమంది ఓన్లీ పొద్దున్న చదువుకుంటే ఎక్కుతుంది, నైట్ చదువుకుంటే ఎక్కదు అనుకోవచ్చు. ఓకే. ఆన్లైన్తో వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ మూడ్ క్లాక్ యూ కెన్ చూస్ వాట్ టు స్టడీ, వెన్ టు స్టడీ, హౌ మచ్ టు స్టడీ. ఓకే. ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది ఈజ్ అ బిగ్ అడ్వాంటేజ్ సార్. దిస్ రిమైండ్స్ మీ అబౌట్ హాక్ అండ్ ఓల్. Okay. Hawk, it is active in the morning. Owl, it is active in the night. There is a tool called adaptive learning that we use in Eklavya, sir. What is it, sir? Adaptive learning. Okay. ఒక థియరం ఉంది సార్. ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఇమాజిన్ ఫ్రమ్ ది 4th step to 5th step, ఎవ్రీ టైమ్ ది స్టూడెంట్ అక్రాస్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ హీఈస్ మేకింగ్ ది సేమ్ మిస్టేక్. అడాప్టివ్ లెర్నింగ్ రికగ్నైజెస్ అస్ ప్యాటర్న్ అండ్ సేస్ హీఈస్ మేకింగ్ అ మిస్టేక్, ఎందుకంటే వాడికి కాన్సెప్ట్ కరెక్ట్గా అర్థం కాకపోయినందుకు ఈ మిస్టేక్ చేస్తున్నాడు అన్నది ది సాఫ్ట్వేర్ విల్ రియలైజ్ సార్. అండ్ ఇట్ విల్ పాయింట్ ఇట్ అవుట్ టు ది స్టూడెంట్, saying you've been making the same mistakes across different tests that we're giving, so why don't you go read that concept, understand it better so that you can solve these problems. Yes. For a large number of students to continuously do that, it is humanly impossible, sir. Yes. So adaptive learning అనేది ఒక బిగ్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ సార్. ట్రెడిషనల్ క్లాస్ రూమ్ కోచింగ్లో ఉన్న స్ట్రెంగ్త్, ఆన్లైన్ క్లాస్ రూమ్లో ఉన్న స్ట్రెంగ్త్స్ ఇవన్నీ కలిపి ఏదైనా ఒక హైబ్రిడ్ లాంటిది వస్తే బాగుంటుందేమో అని నా ఉద్దేశం సార్. దాన్ని హైబ్రిడ్ అలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే కనుక ఒకసారి హైబ్రిడ్ లెర్నింగ్ అంటున్నారు. ఇట్ ఈస్ లైక్ మా నాన్న చాలా స్ట్రిక్ట్, మా అమ్మ నన్ను ప్రేమగా చూసుకునేది. లేటర్ వి రియలైజ్ దట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ వర్ నెసెసరీ. ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే అమ్మ ప్రేమగా ఉంటుంది కదా చెప్పి నాన్న ఒట్టిగా అయిపోతే చదువు రాదన్నట్టు. సో బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నెసెసరీ. దిస్ ఇస్ బీయింగ్ కాల్డ్ హైబ్రిడ్ లెర్నింగ్ సార్. సో ఐ థింక్ దట్ విల్ బీ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 20 years at least. ఓకే. అంతకన్నా దాని తర్వాత ఏమవుతుందో మనకు తెలియదు కానీ అప్పటి వరకు దే సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ classroom coaching and online learning put together will be the model going forward. Yes, definitely we'll be looking forward for that technology to come and so that it will be helpful to all the students.